Department of Comparative Religion. In 2004, he moved to Qatar University, where he was Associate Dean for Academic Affairs. He was instrumental in the complete restructuring of the Islamic Studies program. He has to his credit a number of books and scores of research articles in Arabic and English, some of which have been translated to Chinese and Turkish. Our second speaker will be Professor Necmettin Kızılkaya. He's the Associate Professor of Islamic Law and Economics at the Faculty of Divinity at Istanbul University. He is Director of the Center for Islamic Economics and Finance at Istanbul University. He earned his BA in Islamic Studies from Marmara University and his MA in Islamic Law from Marmara as well. He received his PhD in Islamic Law from Selçuk University at the Institute of Social Sciences in 2011. He has had research fellowships at Princeton, at Columbia, and Cambridge, and his research interests relate to Islamic studies, especially Islamic law and economics. The third speaker will be Sheikh Dr. Saeed Fodeh. He's one of the world's leading scholars of Kalam and one of the most well-known proponents of Ilm al-Kalam and the revival of Ilm al-Kalam in the modern period. He has dozens of books in Ilm al-Kalam, commentaries, original works, and he is the current head of Al-Aslain for research and publications. Their main headquarters is in Jordan, and more recently they opened a second branch in Malaysia, where the Sheikh currently resides and engages in research and teaching activities. He also has an honorary fellowship at the USIM, the University of the Islamic Sciences in Malaysia. So, without further ado, we will begin with the talk by Professor Dheen Mohammed, entitled The Islamic Worldview Between Continuity and Change. Thank you. Yeah, thank you very much. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Can you hear me? We can hear you, but the screen for some reason. Okay. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. First of all, let me thank the organizers for inviting me to participate in this Istanbul forum, especially on a topic which is very dear to my heart, that is Islamic worldview between continuity and change. In fact, when I think of Islamic worldview, I always remember the late Shaykh al-Islam Mustafa Sabri, whom I held at very high esteem, and is the one who fought for the Islamic worldview in the midst of modernistic onslaughts and the onslaughts of secularization process throughout the Muslim world. And I have to tell you here, his mawqif al-aql will always remain the grammar of serious original Islamic thinking in our world. So coming back to this topic, Islamic worldview between continuity and change, we have to admit that there are so many experimental or empirical facts connected to this topic. And I also feel that there are confusion too in understanding the relationship between these facts and the worldview that should be governing. The empirical facts are that, first of all, there are changes. Behavioral patterns, social traits. In today's world, there are many theories
about continuity, about changes, they talk about societies in different ways. Decline theory, progress, and so many others. When we are talking about societies, we use all these categories and try to place each society somewhere there. In the midst of emerging theories, the question is how to deal with the issue of continuity and change, and how to do it Islamically. That is the basic question, not according to others. Modern world, in fact, see continuity as a sign of backwardness. Modern world has many, I am sorry to say, many nonsensical notions. This is one of them. The question people are busy asking. Can Islam change, accept change? Can Muslims change? Are these Muslims capable of changing themselves? All these questions are coming from or being asked in the light of the modernistic, secularistic, materialistic point of view, and questions placed wrongly sometimes. And that is why it is better for us to take some notes about this age in which we are living. And as we know, or as I want to tell, or as I am convinced, that this world or this age in which we are living in is an age of corruption, intellectual corruption, moral corruption, spiritual corruption, not only environmental corruption. But the modern world is more concerned about physical environment, not the spiritual environment, moral environment, or the intellectual environment. Added to this, we have a comprehensive corruption of everything through the process of secularization. According to the contemporary British philosopher, Jonathan Sacks, the West of the 17th century started the secularization process by secularizing knowledge. And then in the 18th century, secularization of power. And then in the 19th century, secularization of culture. And then in the 20th century, by secularizing morality. And it continues. It must be said that the secularization of morality, in fact, or resecularizing morality, began with Kant, the famous German philosopher of 18th century. When I was a student of philosophy at Al-Azhar University, my professor who taught me philosophy, modern philosophy, was very appreciative of Kant's following statement, in which Kant says, two things fill the mind with ever new and increasing wonder and reverence. The more often and more steadily one reflects on them, the starry heavens above me and the moral law within me. This is the words of Kant. I think when he said the moral law within me, the resecularization and secularization of morality began seriously. The result of this secularization and all these corruptions which I enumerated led to a form of decline of knowledge, as Professor Joseph Lombard would call it. Decline of knowledge,
and the rising of fundamentalism. This is a paper he published in his very important book, a must-read book, Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition, edited by him. The problem with us today, when we are discussing the relationship between worldview and the idea of continuity and change, that we have a dominant culture with us, a dominant civilization, that is the Western civilization. Dominant culture is usually attractive to everyone. It is taken for granted. It doesn't have to prove itself. Whatever they say, taken for granted. It is enough that an American scholar or a British scholar or German scholar is saying, so we have to accept. And it is its assumptions are always held to be absolute truths. That is our weakness. People are always, we find them attracted to it. And they like to be part of it. They like to imitate it. They compete in that process. In this situation, how do we respond to this climate? How do we decide or discuss the issue of continuity and change and its relation to Islamic worldview? We know from the Quran, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. God doesn't change a condition of a people until they change what is in themselves. So the idea here is that continuity, as I understand it, from what I heard for the first time from the Malaysian philosopher, Professor Saeed Mohammed Naqib al-Attas, the original continuity is the origin. That is the norm. And the change is accidental. So the dominant culture thinks otherwise. And on the basis of that, they started talking about accommodative spirit, reform movements, renewal, conservatism, extremism, decline theory, development, progress, and also all sorts of things. We don't deny that change is natural, but we believe that it is accidental. We believe that continuity is also neutral, natural, but also we believe that this is the norm. And continuity or change should be always looked at from the point of view of the worldview, which should be the criteria. Change can occur within the system of the society determined by its own worldview. So what is a worldview? That is the natural question. Sometimes, because of the relativistic spirit we have today in the world, and the concept of relativism, which is penetrating everywhere and every place, and every educational system also, and all types of discourses. When we ask what is a worldview, they will say immediately, there is no one answer to this question. And this is something alien to Islam. Islam doesn't know these things. Islam is a religion where the sanctity of and the knowledge and the faith in permanence and certitude is always inbuilt in Islamic epistemology. That is what we learn from the first line of Al-Aqaid al-Nasafiyya, when he says, حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية. This is one of the foundational principles in Islamic epistemology. People coming from this background cannot accommodate whatever coming from the dominant culture
anything that is built on cultural relativism, not cultural relativism, moral relativism or epistemological relativism, and so on and so forth. Because these type of things that people have, everyone has different understanding and different definition for this concept or that concept. It comes from the spirit of individualism, skepticism. That is why, for Muslim, it should be very clear from the very outset that worldview is a given. It is not there for to change. That will be changing other things. That is there to guide the change in the society. It is revelational, taken from revelation. Muslims, they don't make their own worldview by themselves. They receive it from revelation. That is why their worldview is religious. It's about who am I? What is my purpose in life? What is my destiny? And what is my identity? It is a particular way of seeing things and explaining them. It's the philosophy of life. This is the criteria. And this is my identity. Then it will not change. That is there today, it was there yesterday, and it will be there until the day of judgment. Because that is the criteria. In the light of that, I will look at things. If continuity is an objective or is a positive thing, or change at this moment or that moment is a positive thing, that should be in any case in the light of this worldview. Worldview will not change. That is to change other things. As I said, we receive it. We receive it from God. This is revelation. That is why it cannot be a matter of past. Sometimes the problem is when they see the changes in external life conditions, people come to also think of changing the world with itself. And they are in the field of Aqidah, in the field of Sharia. We have so many endeavors these days in this regard. That is why we must be very clear. Worldview is not to change. Worldview will not change, and that is there to change other things. Professor it is not a matter of past. It is there always. Its principles don't change always. They are represented by Aqidah, by faith in knowledge, which reject, as I told before, the epistemological relativism. Professor the task is, yes, please. Professor Mohammed. 1 minute. Yes, I'll finish in 1 minute. Okay. The task is to liberate Muslim mind from the influence of modernistic, materialistic thinking and get back to the basics. Activate La ilaha illallah, because when you say La ilaha illallah, the moment you say that, you are declaring that you are not a secularist. You are not a materialist. You are not an skeptic. You are not a sophist. So we will be, when we say La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we are adhering completely and submitting to the prophetic guidance. Ethical dimension of everything, especially knowledge. So what we have to do is to activate or revive these things in our life and in our systems. The obstacle I see lie in one thing only. That is my final remark. That is what Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned in one of the famous hadiths as al-wahan. Why we can't be ourselves? Why we can't keep our identity? Why we can't say no to anything modernistic or secularistic? Why? The answer is in what Sallallahu Alaihi Wasallam says. He says, يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها
فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. A time will soon come, Prophet says, when the nations will gather against you, just as diners gather around the dish. A person asked, will this be because we will be few in number on that day? The Prophet ﷺ replied, on the contrary, on that day you will be numerous, but you will be like the scum of a flood. Allah will remove the fear of you from the hearts of your enemies and will cast wahn into your hearts. Someone asked, O Messenger of Allah, what is wahn? He replied, love of the world and the dislike of death. If we are able to overcome this obstacle, we can fulfill the task, and then we will be able to decide what is good, what is not good for us as Muslims, and our worldview will remain intact. How to do that? How to relate our worldview to the changing situation? In which way? What is that Islamic way? We can decide that when we overcome this obstacle. Thank you very much for giving me this opportunity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Professor Mohammed, for your talk. Because we started a little bit late and we only have 15 minutes scheduled for each speaker, with an additional 5 minutes for questions, and we're running short on time, we're just going to move directly to the next speaker. So I will ask Sheikh Dr. Saeed Fodeh to give his talk now. Yes. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد جدا بلقائكم. موضوعي الذي سأتكلم فيه يدور حول مفهوم الدوام والاستمرارية في العلوم الإسلامية. يعني جزء من هذا الموضوع تكلم عنه المحاضر السابق، وهو Continuity of Religious Sciences. سأحاول معالجة هذا الأمر وبيانه عن طريق تحليل مفهوم الدوام وما يتبع الدوام من الحضور، وشرط الدوام، الشروط العقلية للدوام والشروط الواقعية للدوام، مع ضرب الأمثلة على كل شرط أو سبب عن طريق ضرب أمثلة إما بمسائل أو بعلوم. وتيسيرا للأمر سأحاول تخصيص الأمثلة بما يتعلق بعلم الكلام، لأنه لا نستطيع أن نوضح أمثلة أكثر من ذلك. مفهوم الدوام هو بعبارة موجزة، بعبارة بسيطة، هو الوجود في الزمان الثاني، استمرار وجود الشيء الذي كان في الزمان الماضي في الزمان الثاني، نفس الماهية، نفس الحقيقة أن تستمر بحضورها في الزمان الثاني. طبعا هذا مبني على تصور معين للزمان كما سنكتشف، لأن الزمان في هذه الحالة ليس مؤسسا لجوهر الموضوع، بل يكون الزمان هو أمرا عرضيا لموضوع العلم أو لحقيقة هذا العلم. تقريبا لمفهوم الدوام أو التواصل في الوجود للعلوم، تقريبا نحاول أن نضرب مثال عن طريق الاقترانات، الفانكشنز في الماثماتكس.
الاقترانات في الرياضيات. أي اقتران يسمى متصلاً أو دائماً إذا كان شرط الاقتران أن يكون عنده قدرة على إيجاد نتائج قابلة للتفسير في المجال الذي يعمل فيه. يعني هناك في اقتران في منظومة معينة، في هناك مجال لعمل هذا الاقتران، في قدرة لهذا الاقتران الفانكشن هذا لإنتاج نتائج مفهومة عن طريق هذه الداتا التي تدخل فيه. أي علم من العلوم نستطيع أن ننظر إليه باعتباره دالة أو اقتران أو فانكشن معين. العلوم الإسلامية بهذه النظرة، إذا استطعنا أن ننظر فيها بهذه النظرة، هل هي قابلة للوجود في هذا الزمان بناء على أن هناك معطيات في هناك مجال معين تعمل فيه هذه العلوم الإسلامية. مثلا علم الكلام يبحث في محاولة اكتشاف وتصوير الحقائق الكلية للوجود، مثل هل الله سبحانه وتعالى موجود؟ هل هذا العالم حادث أم لا؟ هل الرسالة والنبوة حقيقية أم عبارة عن وهم من الأوهام؟ هل نستطيع أن نثبت عقليا وجود الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي موضوعات التي يتكلم فيها علم الكلام. إذن هذه هي الداتا الأساسية، المدخلات التي نحن ندخلها في العلوم الإسلامية مثل علم الكلام لنبحث لها عن نتائج اللي هي الانسرز، الأجوبة. إذا كان العلم الإسلامي أو العلوم الإسلامية عندها قدرة على معالجة مثل هذه التساؤلات وإعطاء حلول أو أجوبة، هناك معياران لهذه الحلول والأجوبة. المعيار الأول هو معيار علمي. المعيار العلمي أقصد به هو قدرة هذه العلوم على الكشف عن الواقع، وهو الأصل في مفهوم العلم. العلم هو أصلاً وضع ويعتبر ويعتمد، سواء كان العلم يلاحظ فيه فرد من أفراد العلم، يعني أن تعلم شيئاً، أو ينظر فيه باعتباره منظومة علمية. يعني مثلاً علم الكلام، علم التفسير، علم الفيزياء، علم الرياضيات، هذه عبارة عن منظومات علمية. وأنتم تعلمون أن المنظومات العلمية عبارة عن مسائل في الحقيقة، كما قال العلماء مسائل تجمعها جهة وحدة. هذه الوحدة هي أمر اعتباري تؤلف بين هذه المسائل عن طريق الموضوع أو عن طريق الغاية. إذن هذه العلوم الإسلامية، السؤال في الحقيقة يكون كالتالي: إنه إذا طرحنا هذه التساؤلات على العلوم الإسلامية بما تشتمل عليه من إمكانيات وقواعد وآليات وأحكام مبدئية لا يمكن التنازل عنها، هل هناك قدرة للعلوم الإسلامية على إعطاء أجوبة قابلة للعمل، يعني قابلة للتعريف؟ يعني في الرياضيات الشيء يكون قابل للتعريف إذا كان عدد أو قابل أن يفسر بعدد، أما إذا كان مثلا 0 divided by 0 أو النتيجة infinity، هذا undefined يعني result، هذه غير قابلة للتعريف. فهو بيصير في هناك نوع من الديسكونتينيوتي للاقتران. هل العلوم الإسلامية الآن فشلت في إعطاء جواب قابل للمعرفة وبناء عمل عليه؟ هناك معياران كما قلت لوصف هذه العلوم الإسلامية، وأي علم في الحقيقة يوصف بمعيارين. هناك معياران مهمان جدا. المعيار الأول هو قدرة العلم هذا على الكشف عن الحقيقة. المعيار الثاني قدرة العلم عن دلالة الناس على ما فيه منفعة لهم، إما منفعة دنيوية أو منفعة أخروية. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه العلوم الإسلامية. يعني علم الكلام طرأ في قبل حوالي 150 سنة أو 200 سنة. هناك فلسفة نشأت في ألمانيا، فلسفة إيمانويل كانت، كلكم يعرف عنها. هذه الفلسفة خلاصتها هي إنكار إمكانية البرهان على وجود الله. أساس الأديان وخصوصا الدين الإسلامي كما نعرفه، يعني الأديان السماوية عموما وخصوصا الدين الإسلامي، مبني على أن هناك شيء اسمه حق وهناك شيء اسمه باطل. هناك شيء اسمه علم صحيح نعرف عن طريقه أن الله سبحانه وتعالى موجود. فلسفة إيمانويل كانت مآلها، لا نريد أن ندخل بتفصيلات، أبطلت إمكانية العقل المحض على معرفة أي دليل صحيح غير مبني على تناقض داخلي، أي دليل صحيح يفضي
بالإنسان إلى أن يعرف أن هناك إلها. إذن الأساس الذي يبنى عليه الدين الإسلامي باعتبار نظرية إيمانويل كانت هو في الحقيقة صار في هناك انقطاع. يعني دعوى الدين أن الدين عنده قدرة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أو أن العقل الإنساني عنده قدرة على إثبات وجود الله، هنا في تحدي جاد وتحدي شرس جدا نتج عن طريق فلسفة إيمانويل كانت وكثير من الفلسفات التي بنيت عليها، الهرمنوطيقة، التعددية الدينية. مآلات فلسفة إيمانويل كانت كثيرة جدا، حتى السفسطة، قسم كبير جدا من الإلحاد السفسطة في الميتافيزيقا، في ما وراء الطبيعة. طبعا هو هذا المجال اللي عادة نتكلم فيه. كثير من الإشكالات التي أدت إلى ظاهرة الإلحاد هي معظمها مبنية على هذه الفلسفة وبنات ومآلات هذه الفلسفة. هنا نوع من التحدي. العلوم الإسلامية هنا وخصوصا علم الكلام واجه مثل هذا التحدي. هل عند علم الكلام أو علم أصول الفقه قدرة على إعادة تحليل مثل هذه الفلسفة وبيان ما هي النقاط التي لم ينجح فيها إيمانويل كانت في تحليله للعقل ككونسبت، يعني قبلية وبعدية إلى آخره، بحيث أنتج في النهاية قصور العقل عن إدراك هذا المجال الذي الدين أصلا يشتغل فيه. إذا سلمنا لفلسفة إيمانويل كانت وكل الفلسفات التي بنيت على فلسفة إيمانويل كانت، وأخص بالذكر التعددية الدينية التي ظهرت على يد الفيلسوف الإنجليزي هو جون هيك في سنة تقريبا 1965، أنتج نظرية تدور حول يعني معيارين أو أساسين مهمين. الأساس الأول هو التسليم بنتائج فلسفة إيمانويل كانت. المعيار الثاني هو أن الحق لا يمكن أن يعرف من النصوص الدينية بناء على الهرمنوطيقة والعجز عن الفهم أو العجز عن الدلالة في والبيان. الآن هل عند العلوم الإسلامية قدرة على إعادة نقد الأساس الفلسفي الذي أسسه إيمانويل كانت أو الأساس الدلالي الذي أسس على الفلسفات الأخرى الهرمنوطيقة والبنيوية وغير ذلك؟ هذا نوع من التحدي. أعتقد أنه هذا يعني يبعث فينا يعني حماس وجدية لإعادة استدعاء كثير من المقولات والنظريات التي أدلى بها وحققها المتكلمون في عمق هذه المباحث. نرى، وأنا ضربت أمثلة كثيرة جدا على كثير من الآراء الكلامية الذين ناقشوا فيها مثلا آراء المهندسين والسمنية الذين في الحقيقة مذهبهم هو مطابق تماما على الأقل في النتائج، لا من حيث طريقة الاستدلال، لفلسفة إيمانويل كانت. كثير من الناس الآن اعتمادا على فلسفة إيمانويل كانت لم يعد عندهم قناعة بعلم الكلام. هذا أدى واقعيا إلى انقطاع الفعالية الكلامية في المجتمع الإسلامي، بحيث أنه إذا صرنا نحاول أن نعالج مثل هذه الإشكالات صرنا نلجأ إلى قراءات أو طرق فهم مأخوذة من فلسفات غربية. يعني felsefesine bakmasına rağmen أنا أعتقد هذا الكلام موجود في الجامعات الأكاديمية التركية كما هو موجود في الجامعات الأكاديمية العربية، ما زال هناك احترام كبير جدا لفلسفة إيمانويل كانت. هناك نوع من الرهبة عن نقد فلسفة إيمانويل كانت. نحن ننتظر، ما زلنا ننتظر للأسف بعض الفلاسفة، بعض العلماء الذين يعني ينشرون أو ينقدون إيمانويل كانت من الغرب حتى نعيد استيرادهم مرة أخرى ونقوم بنقد فلسفة إيمانويل كانت أو الفلسفات الأخرى التي هي تضاد وتنقض أساسا كبيرا جدا من أسس أحد أهم العلوم الإسلامية، وهو علم الكلام الذي يدور أساسا على الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى والقدرة على إقامة الأدلة على وجود الله. إذن هذا مثال أنا دائما أضربه، وهو مثال عميق جدا ومهم جدا وله أطراف وذيول كثيرة جدا ولوازم كثيرة جدا. لابد من التنبه إلى أن العلم إذا لم يكن عنده قدرة على إعطاء أجوبة مقنعة والقدرة على إعادة نقد مثل هذه الفلسفات بناء على دراسة حقيقية، لا مجرد بناء على إيمان تسليمي بالعلوم أو المفاهيم أو العقائد الإسلامية، لا يجوز أن ننطلق في إثبات العقائد من الإيمان بالعقائد. يجب علينا أن ننطلق في إثبات العقائد من النظر في العالم. هذه هي
النظرية المعرفية الإسلامية، السير في الآفاق، النظر في الآفاق وفي الأنفس لإثبات العقائد، لا لاختراع العقائد ولا لإنشاء العقائد، بل لإثبات حقية العقائد. هناك فارق بين ثبوت العقيدة في نفسها وبين إثباتها لنا. إثباتها لنا يعني معرفتنا بأن هذه العقيدة صحيحة. هذه المعرفة يتكفل بها علم مثل علم الكلام من جهة، يتكفل بها علم آخر مثل علم أصول الفقه وعلوم أخرى. هنا الحاجة إلى إعادة التساؤل إنه هل العلوم الإسلامية على وضعها القديم ما زال عندها قدرة وفعالية وكفاءة في إعطاء أجوبة عن هذه التساؤلات التي نراها أنها حديثة؟ نحن نستطيع أن نعطي أمثلة كثيرة على مسائل كثيرة جدا لها مدخلية من إثبات وجود الله، أساس الفكر الإنساني ما هو، تركيب وحقيقة هذا العالم ما هو، هل العالم قديم أو حادث الذي قامت عليه نظريات كثيرة جدا، وما زال لم يزل الفلاسفة يعتقدون، أكثر الفلاسفة يعتقدون بقدم العالم حتى زمان نيوتن، إلى أن جاءت نظرية الانفجار العظيم، نظرية تطبيقية، نظرية فيزيائية أثبتت عن طريق تحليل فيزيائي أن العالم يستحيل، هذا العالم المشاهد يستحيل أن يكون قديما، إذن يجب أن يكون حادثا. الآن رجع كثير من الفلاسفة والمفكرين بعد أن فوجئوا بهذه الصدمة إلى محاولة استدعاء كثير من المبادئ العقلية لتفسير كيف أن العالم هذا يمكن أن يكون حادثا، وما هي اللوازم العقلية واللوازم المعرفية التي تلزم عن حدوث العالم. مسألة حدوث العالم ومسألة قدم العالم كثير من الناس يتوهم أنها مسألة يعني نحن في غنى عنها. هذه المسألة في نظري وفي واقع الأمر هي مسألة أصلية، لأن حل مثل هذه الإشكالية يستلزم بناء فهم حقيقي عن العالم، فهم حقيقي عن نظرية المعرفة، فهم حقيقي عن لكثير من اللوازم التي تلزم عن حدوث العالم أو تلزم عن قدم العالم. وليس عبثا أن إيمانويل كانت قام بتحليل مسألة حدوث العالم أو قدم العالم وجعلها واحدة من الأربع متناقضات التي حاول أن يثبت أن العقل توقف فيها ولم يستطع أن يحلها، لأنها فعلا مسألة جوهرية. نحن الآن للأسف ما زلنا عندنا خوف، عندنا رهبة من الولوج في هذه المسائل، عندنا خوف ما زال من إعادة استدعاء العلوم الإسلامية الحقيقية، العلوم الإسلامية الراسخة، خصوصا علم الكلام، وتعريضها للأسئلة هذه ومعرفة ما لديها. إذا كانت هذه العلوم عندها القدرة على إعطاء أجوبة حقيقية فيجب أن نحتفل بها ونعيد إحيائها. وإذا فعلا وصلنا إلى معرفة أن هذه العلوم ليس عندها الكفاءة للإجابة عن مثل هذه الأسئلة ولا إعادة نقد لمثل هذه الفلسفات، فعلينا أن نكون أول من يبادر إلى إفناء وإماتة هذه العلوم وعدم تضييع الأوقات فيها. أعتقد أن المسألة يجب أن تكون بمثل هذا الوضوح ومثل هذه الصراحة. أنا في الحقيقة خرجت قليلا عن نمط الكلمة التي كنت أريد أن أمشي فيها، لأنه الوقت لو أردت أن أمشي بحسب الترتيب الذي وضعته لطال كثيرا، لذلك حاولت أن أكتفي بعرض بعض الأساسية، لا أعرف أحد الأمور المهمة جدا أيها الإخوة الأفاضل في معرفة أن العلوم الإسلامية هل عندها قدرة وقابلية ذاتية للاستمرار في هذا العالم أو لا، كما قلنا هي قدرتها على الكشف عن الحق، قدرتها على إعطاء الإنسان منفعة. الآن هناك في سبب آخر أعتقد أنه ليس راجعا لنفس العلوم، هو راجع إلى حكم الحكم الاجتماعي وأمر عارض خارجي على العلوم، وهو طريقة فهم الناس لهذه العلوم الإسلامية. أعتقد أنه إشكالية العلوم الإسلامية ليست ذاتية، ليست راجعة لحقيقة العلوم. يعني في نظري أي واحد عالم، أي واحد عنده قدرة تحليلية، إذا نظر في حقيقة علم الكلام فإنه يستطيع بكل سهولة معرفة والحكم أن علم الكلام ما زال عنده جدوى وفعالية وحاضرية حقيقية. لكن هل هناك حاضرية واقعية وعملية لعلم الكلام؟ أعتقد عدم وجود استمرارية وحضور لعلم الكلام في الجامعات بشكل محترم وفي المجتمعات وفي السياسة هو عدم
قدرة المجتمع العلمي والمجتمع الشعبي على فهم حقيقة علم الكلام كما ينبغي، وذلك لوجود تشويهات مجتزأة تصور علم الكلام على غير وضعه. ولذلك رأينا يعني، وهذا غير مستغرب، أن في بعض البلاد الإسلامية فتاوى نشأت وانتشرت حتى صارت محل استقرار في الوعي الإسلامي بشكل عام، وهو أن علم الكلام علم محرم، الأصل فيه أنه علم محرم ولا يدرس. حتى في بعض البلاد التي هي أصلا أصولها صوفية وشافعية وغير ذلك، علم الكلام كان محرما، حتى أنه متن العقيدة النسفية كان يمنع تدريسه. نتكلم على مثل هذا المستوى بحجة أن متن السنوسية الذي هو يقدم لعامة الناس هذا متن في علم الكلام، وعلم الكلام الأصل فيه التحريم. هناك فارق كبير جدا بين أن تفهم علم الكلام على أنه الأصل فيه أنه مباح أو الأصل فيه أنه فرض كفاية كما هو معتمد العلماء، وبين أن تقدم هذا العلم على أساس أنه الأصل فيه أنه علم بدعي أو علم غير صحيح أو علم يمتلئ بالخرافات. بعض الاتجاهات هي مبنية على بعض التوجهات الصوفية العملية التي تؤمن بأن الحقيقة الإسلامية مبنية على الأخلاق والمحبة ونحو ذلك. لا يعرفون أن هذه الأخلاق والمحبة والعبادة ومحبة الله سبحانه وتعالى والخضوع له أساسا مبنية على تصور عقائدي، والمحبة لا تنشأ هكذا وحدها. هذا اتجاه من الاتجاهات التي نشأت في المجتمع بما سبب قطيعة وديسكونتينيوتي لدوام التواصل والحضور لعلم الكلام. هناك مذاهب أيضا ليست صوفية مثل المذهب الوهابي، هذا أيضا عنده نظرة معينة أنه علم الكلام الأصل فيه أنه حرام. طبعا تم معالجة هذا وتفنيده ونقاشهم، والحمد لله أنه صار في هناك وعي جديد إلى أن الحجج التي أدلى بها المذهب الوهابي والذي انتشر في جميع الجامعات في العالم الإسلامي وسيطر عليها وما زال مسيطرا عليها حتى الآن، من ناحية علمية حجج ضعيفة جدا. كما قلنا هناك أيضا اتجاه آخر يناقض علم الكلام وساهم في نشر هذا الوعي الخاطئ الذي سبب قطيعة استمرار وحضور علم الكلام عن المجتمع الإسلامي، سواء في المؤسسات الأكاديمية أو المؤسسات غير الأكاديمية، وهو الاتجاه الرافض للإسلام، وهو ما يسمى ب يعني يرجع في مآلاته إما إلى الاستشراق قديما، والاستشراق ما زال له حضور أيضا في كثير من الجامعات، أو يرجع جذوره إلى من تأثروا بالمستشرقين من المدرسين الذين صاروا هم أساتذة العصر في البلاد العربية، وقدموا علم الكلام بنفس التصور الاستشراقي الذي هو أصلا علم مبتذل، علم جدلي، المقصود منه فقط هو الرد على الآخر، لا يفيد أساسا الإنسان إلا إذا كان هناك معارض، أما إذا لم يكن معارض لا حاجة له، إلى آخر هذه التصورات. أعتقد أن أحد الأسباب لوجود انقطاع لحضور، انقطاع واقع خلينا نسميه، ليس انقطاعا علميا لازما عن حقيقة علم الكلام أو العلوم الإسلامية، هو عدم وجود تصور صحيح لهذه العلوم الإسلامية لسبب آخر. فإذا أردنا أن نعيد حضور العلوم الإسلامية، أنا أضرب فقط مثالا علم الكلام، وهذا الكلام أعتقد أنه يصح على جميع العلوم الإسلامية بنسبة أخرى. يجب أن نعالج الإشكالات العلمية الحقيقية الكائنة في كل علم، من حيث موضوع العلم ومن حيث مسائل العلم ومن حيث آليات العلم. وأنا لي بحث متكامل في هذا الباب، قدمت فيه ما يتعلق بذاتيات الموضوع وبعرضيات الموضوع والمسائل المستحدثة وما إمكانية التجديد في هذه العلوم، والإشكالات الإشكالات العارضة التي تنشأ إما من فهم خاطئ أو من سياسة. يعني أنا ضربت مثال في الورقة أيضا، هناك بعض الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية تعرضت لمسخ قسري وقطيعة قسرية حجبتهم عن العلوم كاملة، ليس فقط عن علم الكلام، عن كل العلوم الإسلامية، نتيجة مثلا وقوعهم تحت حكم دولة غير إسلامية، مثل ما حصل مثلا في الاتحاد السوفيتي والدول جنوب الاتحاد السوفيتي، داغستان، أوزبكستان إلى آخره. هؤلاء كلها شعوب إسلامية حصل عندهم قطيعة قسرية ليست راجعة لحقيقة العلم. هذه الأمور أعتقد يجب أن يتم دراستها، سواء كانت ناحية يعني أسباب ناشئة عن عوامل اجتماعية دائمة أو طارئة،
أو نواحي علمية ناشئة عن حقيقة العلم ولوازم العلم. أنا أعتذر إذا صار في كلامي نوع من التشتت، لكن الموضوع أعتقد أنه مهم جدا، حري أن يعاد تصويره تصويرا علميا أكاديميا مبنيا على مقدمات، إذا كان فإن يلزم كذا وكذا. بغير هذا أعتقد أنه لا نستطيع أن نكمل في مثل هذه البحوث. وأشكركم على حسن الاستماع وشكرا لكم. Barakallahu fikum. Thank you very much, Sheikh Dr. Saeed Fodeh. We have 15 minutes left for the last talk, Professor Necmettin Kızılkaya. We had an enlightening talk about Ilm al-Kalam. Now we'll switch to Ilm al-Fiqh in the 19th and 20th centuries of the Gregorian calendar. Thank you. Teşekkür ederim. Öncelikle bu program düzenli. Thank you very much. First of all, I would like to thank the Cihanima Association for organizing this event. They have brought together leading thinkers and scholars from all over the world, which represents an important contribution to the scientific ecosystem in our country. And Professor Saeed Fodeh said he would be focusing on the science of Kalam, and he made my work easier because to avoid repeating some things, I would like to pick up from where the professor left. Of course, knowledge, culture, and science, when we talk about them, we talk about a continuity. Every civilization, every culture is based on some fundamentals, and on the basis of these fundamentals, these societies sustain themselves in a continuity. However, when we look at the story in the Islamic world, particularly in the 19th century, there was a strong crisis of continuity. Before that, the Muslim societies, when we put knowledge and culture at the center, there was a continuity in the Muslim societies, but in the 19th centuries, there was a break and a change in this continuity. Of course, this continuity was particularly maintained by something very specific. By continuity, I mean the fundamental assumptions on which knowledge is based, the ontology, the ways of producing knowledge. I'm saying this, and I'm underlining this, because in the Muslim world, in the Islamic society, when a religion is in question, action, amal, it has a very centric role. Why? Because the Prophet, Hazreti Mohammed, when he delivered the wahi to the people, he was not just seen as an ambassador of that knowledge. He also demonstrated that knowledge through his actions. And the previous prophets also carried knowledge via their actions to the societies. This led to the understanding in Muslim societies that knowledge can be demonstrated via actions, and actions came to the center. So ulema, the alims, or the people producing knowledge in Muslim societies actually see knowledge and action as two intertwined concepts, and knowledge is delivered via action. So in the Islamic tradition, we have the concept of tevatur. The concept of
the concept of transfer of knowledge across generations via actions. Tawatur is not just about hearsay or theoretical transfer of knowledge. So the main foundations of a Muslim society, which includes ontological and epistemological assumptions and the indispensable parts of the existence of a Muslim, they are all transferred via the actions across generations. So, anything that we see as an indispensable part of a Muslim identity is the same thing in Istanbul, Yemen, or Kuala Lumpur, or in the US. They assume the same things, they accept the same things. These are indispensable principles. And these principles and transfer of knowledge via actions on the basis of these principles continued until the end of the 18th century in Muslim societies. But in 19th century, in Muslim societies, the actions and the basic assumptions that underlie those actions came to a stop. I would like to emphasize this. There was a paradigm shift. Muslim societies, Saeed told us about the kalam, ahlak, tasawwuf, and when you look at all of these sciences, you see that the topic of these sciences is the behaviors of humans, the actions demonstrated by people. So in this century, particularly in the 19th century, with this change and with the impositions of the modernity, a change happened in Muslim societies, and as a result, the social sciences, the religious sciences, with the change, was left without a topic, without a subject to focus. So that was a crisis of knowledge in the Muslim society. And with the onset of this crisis, various types of responses and solutions were searched by the ulama and the intellectuals and even the seculars of the time. To get out of that situation, they came up with some suggested solutions, and an important portion of those solutions involved some theories that were closely related with actions. In the 19th century, the Muslim societies with the West, or when we compare Muslim societies with Europe, we see that the Muslim societies were relatively different. I do not want to call them backwards, but they were different, and because of that, they were seen as problematic. And when they asked why the situation was like that, the answer was ulum shar, or fiqh, or tasawwuf, and all the other sciences. So the actions, the sciences that determine the actions of a Muslim society were blamed for the situation that the Muslim societies were in. And people started questioning the knowledge produced by these sciences. And I'm particularly talking about Turkey. When we study history in this country, we tend to look at institutions and the visible changes to understand history.
However, particularly in 19th century, the whole humanity was faced with a specific problem. It was the problem of modernity and imposition of modernity in political, cultural, and social domains. And the Muslim communities became a victim of that because in Europe, in the Middle East, in Asia, we had Muslim societies, so the modernity was a threat against them. And people started strongly questioning the principles of Muslim societies, and the canon laws were questioned. And we see that before that time, a significant part of that territory was colonized. When you look at Africa, Asia, and the Middle East, many territories were colonized by the West. I would like to summarize this very detailed part, but with the colonization, the colonizers directly or via secular elites of the time whose views were aligned with the West were positioned to lead and make decisions about the future of the Muslim societies. It was either the colonizers or the secular elites who were proxies of these colonizers. And with them, the existence of the ulum-i Sharia was seized. And this brought something else. All the actions that were related to these sciences were also changed. So, since action and knowledge were intertwined, when actions were changed, the topic of knowledge also changed. So, when we come to 21st century, we saw one problem. On one side, the Shari, the canon law, the Shari science, the ulum Sharia, and the practices of the Muslim societies. There was a big gap between the umum Sharia and the actions of the Muslim communities. And then people started thinking that umum Sharia cannot come up with solutions of the problems of the modern day societies. We hear this in many areas. We have this problem. Why don't we have an answer for this in fiqh or kalam or tasawwuf? We hear these criticisms all the time. And the main reason is that the basic assumptions and the paradigms on which these sciences are based are actually changed in time. Before 19th century, there was a continuity, but it was left with a paradigm shift, and as a result, the knowledge and the practices of the Muslim societies were changed. That's the main reason. But we tend to look for the problem in other places and we try to find solutions, and naturally, these solutions fall short of addressing the issues that we have. I would like to underline one more thing before I wrap up. The role of ulama. When you have this change, where was the ulama when this change happened, and what is the role of ulama today? When you ask these questions, it means that you need to admit something. Until 19th century, the role of ulama
was using texts that ensure continuity, like Hashimiye or other types of scripture, other types of writings, to convey knowledge to the society. And they also interpreted knowledge when transferring it to the societies. But this role was eliminated in the 19th century. For example, for fiqh, the nation state, which created a law, and with that, the role of ulama as an interpreter or as a bridge was eliminated. And then the Muslim societies lost their alims or intellectuals or thinkers. They lost their areas of knowledge, and their practices were also changed. And at one point, they lost their identity. So actually, this is one of the most important reasons of the crisis that we are facing today. I think we are out of time. I'd like to stop here. If you have any questions, I would like to answer them. Can we continue? Time is okay. So unfortunately, because we started very late and the program has already gone over time by about 20 minutes, thank you all for listening, and thank you all the speakers for your very insightful talks. Unfortunately, maybe we'll have time to discuss it afterwards during the break over the next couple of days. Thank you, everyone. Evet, kıymetli Yes, we would like to offer plaques to our distinguished panelists. To offer the plaques, I would like to invite to the floor the Vice President of Cihannima Association.